Mm, Hi. So, mm, എന്താ പറയാ? ആരടുത്ത് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്താ പേര്? തായ്. താൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞാൽ മതി. തായ് തായ്. അതിൽ തന്നെ താൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. തായ്. Ignore that. Okay, today we are about to make a video on reaction video. Actually, last time I did a reaction video, but unfortunately I just deleted the recording screen, so I was not able to uh, show what is happening. ஸோ என்ன பண்ணலான்ட்டு இப்போ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்போ இதில் delete பண்ண வர்றதில்ல, ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண தான் வரேன். ஸோ அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு ரியாக்ட் டு ஜஸ்டின் சங். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய புக் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் என்ன எல்லாம் எழுதுவேன்ட்டு இருக்கிறது, நான் என்னெல்லாம் பார்க்குறேன்ட்டு இருக்கிறது நான் இதில் எழுத போகிறேன். அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவன் மைண்ட் மேப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நானும் அதே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகிறது மைண்ட் மேப்பிங். அண்ட் இப்போ நான் ரியாக்ட் பண்ண வீடியோ கூடயும் ஜஸ்டின் சங்கோடது. ஐ டோன்ட் நோ வாட் த வீடியோ இஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு just react to the video and make you understand what I am going to say. Okay, let's go into the video. And I started recording already, so it just started, so we'll be going into those videos. One of the biggest எனக்கு challenges ஆட் in வரும், ஆட் தான் வருது. building RAG systems that actually scale. Trying to become a more efficient learner by copying who you think are really smart, successful learners. என்ன டைட்டில்னா, ஸ்டாப் காப்பிங் ஹவு ஸ்மார்ட் பீப்புள் லேர்ன், தட்ஸ் வை. என்னது, நம்ம வந்து ஒருத்தர் மாதிரி காப்பி பண்ணிட்டான்னா என்னது, நம்ம பெரிய ஆளாயிடலாம், இல்லாட்டி பெரிய ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மித்து மாதிரின்னு நினச்சிக்கோ. ஆனால் உண்மையை நாம் ரியலைஸ் பண்ணி நாம் இது பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் படிக்க முடியும், லேர்ன் பண்ண முடியும். எதாக இருந்தாலும் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் எல்லாமே நடக்கும். நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமல் ஓகே இந்த டெக்னிக் பண்ணிக்கலாம், இந்த டெக்னிக் பண்ணிக்கலான்றதெல்லாம் ஒர்க்கே ஆகாது. until you realize that I'm good, I'm here to study, I'm here to learn, I am here to understand all these things. அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோடு வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அதை லேர்ன் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி நம்ம வந்து ஓகே நமக்கு ஒரு கோல் இல்லை, நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணுன்ற ஒரு தாட்டே நம்ம ஹெட்டில் இல்லைன்னா நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஸ்லோ ஆகிடும். ஐ டோன்ட் சே தட் நம்மளால் படிக்கவே முடியாதுன்றல. ஐ எம் சேயிங் தட் இட் பிகம்ஸ் slow if you do all these things without having a goal, without having a proper objectives of what we are going to do, or என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோன்ட்டு இருக்கிறது தெரியாமல் இருந்துட்டாலே we are going to get slow. ஓகே, இட்ஸ் லைக் a direction. நமக்கு டைரக்ஷன் எங்கே போகிறோன்ட்டு இருக்கிறது தெரியாமல் நம்ம சும்மா வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ஸ்லோவாக தான் வண்டி ஓட்டும். ஸோ the direction is very much important in studying. Okay, we'll just react to this video. We'll go inside the video. Is probably one of the, not only one of the worst strategies that you can use, but actually completely illogical. When I teach like advanced learning strategies and I teach these different already methods, avana like patti mind mapping in a sollirken certain way, it's very when different. Usually people will learn this and they'll apply it in their lectures or at work, and then other people around them look at them mind mapping and doing stuff in this way, and they get a lot of questions. They say like, why are you learning this way? Like, what's the method that you're using? It's different. But the thing that they say in response when I teach these strategies is, well, I know this person who's the top of their field. Like, they're such a high performer. You know, they're a genius. They don't do any of this. Like, why are you teaching this stuff if the people that I think are the smartest, like the highest performers, they're not doing this? And the reason you need to learn this stuff is because you are not them. What do you mean by that? You are not them. Like, what do you mean by that? So I think that it's important that we understand that the way that we learn is largely driven just by habits. But it's
physical habits in terms of like the way we write notes, the way we type, but also cognitive habits, how we think, how we listen, the types of thoughts and types of questions that we have. And most of those habits are actually out of our control, which is like a little bit unfortunate sometimes. So if we imagine that there is this spectrum, and then we have the top performers on one side, and then we have here people who are just have always struggled. They've always struggled to pass through school. They've always been bad at exams. They always feel like they are sitting there and barely able to keep up. The people at the top, they don't feel that. What they feel is that it's easy for them to do well. It's easy for them to study very little and do better in exams than other people. They never really had to try that hard to be in that top band. The things that other people really struggle with, for them, that's in their ballpark. They're used to pursuing goals that are reserved only for the best. People that are in this top band are not at this top band because they have spent years refining their strategies and their methods and building this like extremely highly refined system. These people have probably ஓகே spent என்னன்னா சில விஷயம் இருக்கும், சம் ஹேபிட்ஸாக இருக்கணும் வந்து அதை ரெப்பட்டேட்டிவாக பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா அது வந்து வி கெட் அடாப்ட் டு. நம்மளால் அதை வந்து அன்டூ பண்ண முடியாதுன்ட்டு இல்லை, சர்டன் ஹேபிட்ஸ் இருக்குன்னு வை, அதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்கேஸ் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் ப்ராக்டிஸிங் அ ப்ராப்பர் ஃபார்ம் ஆஃப் ரன்னிங். ஸோ அந்த மாதிரி ரன்னிங் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இதில் ஓடிட்டுருக்கீங்க, ட்ராக்கில் ஓடிட்டுருக்கீங்க. ஸோ யூ அடாப்ட் டு த ட்ராக் யூ ஆர் கோயிங் டு ரன். Then all of a sudden you just move to the marathon kind of form. Then the track is different from the ground and the place where you run for the marathon. So totally it changed. So ஆனால் இப்போ ஒரு புதுசாக இருக்கிறவன் வந்து மேரத்தான் ஓட போகிறான் அப்படின்னு வந்தானா அவன் பெஸ்ட்டாக இருப்பானா, இல்லை ஆல்ரெடி கிரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்கிறவன் பெஸ்ட்டாக இருப்பானா? கிரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்கிறவனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ஆல்ரெடி அவன் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால. ஸோ எப்படி ஓடணும், எந்த ட்ராக் பிடிக்கணும்னு இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் அவனை விட அந்த பர்சனை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் ஸோ ஹீ வில் டூ பெட்டர். ஹூனா த பர்சன் ஹூ ஹேவ் டன் தேர் ground level will have an more experience or knowledge of what mistake he shouldn't be doing. He'll be groundல ஓடுறவன் வந்து வார்ம் அப் பண்ணியிருப்பான், இதில் இருக்கிறவன் வார்ம் அப் பண்ணியிருப்பான், ஆனால் எந்த செட் ஆஃப் வார்ம் அப் பண்ணணுன்ட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே டாடா சாடிக்கோ. ஓகே, that is one more thing. Okay, then we'll go into the top things and who's struggling. pretty much the same amount of time working on their methods and their system as the people all the way down here. Arguably, sometimes the people down here have spent more time because they're constantly trying to do new things to catch up to people. அது ஒரு பிரச்சனை. ஏன்னா அந்த முதல்ல நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க வந்து கிரவுண்டில் ஓடும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்மளோட எண்டூரன்ஸ் எவ்வளோன்ட்டு இருக்கிறது தெரியாது, நம்மளோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்ட்டு இருக்கிறது தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் தெம் டு do or become the level of a pro. We'll get to know. And the reason, the difference between achievement in these two sides of the spectrum is fundamentally down to how good you are at processing information, which sounds like kind of a general term, but it's a very specific phrase. Processing information refers to when new information comes into your brain, how do you think about it? Processing, when new information comes into your brain, how do you think about it? Processing and deep processing. I have to tell the difference between deep processing and thinking. ஒரு விஷயம் நடக்குதுனாலே நம்ம அது லேர்னிங்னு கன்சிடர் பண்ண முடியாது.
ப்ராசஸிங் வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் புதுசாக வந்து கம்ஸ் இன் டு யுவர் பிரெயின். ஹவு டு யூ திங்க் அபவுட் இட்? ஸோ அந்த பிரெயின்குள்ளேருந்து நம்ம அதை எப்படி யோசிக்கிறோம், எப்படி யோசிச்சு எடுக்கிறோன்றது தான் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். இது இட்ஸ் நாட் தட் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ எப்படி அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, எப்படி அதை வந்து டீப் ப்ராசஸிங்னா என்னன்றது நான் stimulate curiosity and get yourself to ask questions. So people that are at the top, they innately have very high processing. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அந்த பொசிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது. ஓகே, They're basically built different. They literally, either because of genetics or early childhood, often really strong exposure to academia and critical thinking, imagination as well. இது எல்லாமே மைண்டில் நடக்கிறது. ஓகே, இது எல்லாமே ஹெட்டில் நடக்குது. இன்கேஸ் நமக்கு அது வந்து வாட்சபிளாக இருந்துச்சுன்னா, லைக் எ பர்ஃபார்மன்ஸ், வென் வி ஹாவ் அ கிராப், வென் வி ஆர் ஏபிள் டு கிராப் இட் ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் திஸ், ஓகே ஓவர் ஹியர் ஐ எம் ஏபிள் டு லேக், பட் ஹியர் ஐ எம் நாட். என்னன்னா நம்ம மண்டைக்குள்ளே இருக்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அது ஒரு ப்ராப்ளம்னே சொல்ல முடியாது. அது வந்து நம்மளால் அது வந்து மெஷர் பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருக்கும். ஸோ இங்கே லேக் ஆகிறோம், அங்கே லேக் ஆகிறோன்றது நம்மளால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா பார்க்குறது இல்லை நம்ம. மோஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும், ஓ இங்கே லேக் ஆகிறோம், அங்கே லேக் ஆகிறோன்றது. அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் சரி நம்ம இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் நம்மளும் இதை பண்ண முடியும், நம்ம இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். காப்பி பண்ணாலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அன்லெஸ் யூ ரியலைஸ், ஓகே இந்த ஹெட்டில் இந்த இது பிஸியாக நடக்குதுன்றது நம்மளை ரியலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது லேர்னிங்கிறது நடக்கும். Early on in life, stimulates certain pathways to form in the brain that form connections between information much more quickly. People down here, either because of genetics or a lack of exposures on certain things or certain parts of the childhood experience, they haven't formed some of those processing networks. அப்போ அவன் அந்த விஷயத்தில் ஒரு இதே எடுக்கலை, எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணலை. ஸோ ஹவு ஹீ வில் பிகம் அ டாப் லெவல். ஸோ அவனுக்கு அந்த டாப் லெவல் அட்டைன் பண்ண முடியாதுன்றல. ஸோ அதுக்கு சர்டன் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கணும். ஸோ இவங்க பட்ட கஷ்டம் இவங்களும் படணும் அப்படின்னு கூட இல்லை. அவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத இவனும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டானா அவன் இந்த லெவலுக்கு வந்துடலாம். ஒரு ப்ரோ வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டான், அந்த லெவலுக்கு அவன் அட்டைன் பண்ணோன்னா இவன் பார்க்கறது இவன் பார்க்கணும். இவன் வந்து இந்த லெவலுக்கு வரணும்னா இந்த லெவலுக்கு வந்த இவனோட பார்வை வந்து இங்கே ரீச், இவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டானா இவன் இங்கே ரீச் ஆயிடும். ஓகே, And that is largely out of our control. It has nothing to do with like how good or bad your parents are. It's just this is why you feel stuck even after trying everything. Reason neurodevelopment is complicated. 3 நிமிஷம் தான் இருக்கு, ஆனா 13 நிமிஷம். Some people end up with more shallow processing. And the people who are in this band, they can make things click and they can do it automatically. Their default habitual way of thinking about information is very connected. And so as a result, when new information comes in, it just connects. So the top people just think about that information without trying to in a way that is beneficial for learning and allows them to just like have a great outcome. They don't even know how they're thinking as well. Is the thing, like most of the things that are actually everything I teach in terms of how to think. ஓகே, அது ஒரு பீயிங் இன் த ஜோன்ன்று எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அது வந்து ஒரு ப்ரோனால அவங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கன்சிஸ்டன்ஸாக ஒரு விஷயத்த பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அது அன்கான்சியஸாக அவன் ஆயிடுறான். யூ கண்டினியூஸ்லி go for a long run, then you can understand what is the flow is, because you don't even know when to lift your leg automatically goes. எடுத்து வைக்கிற அடியே நமக்கு தெரியாது, நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம், அது அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நம்ம மைண்ட் ப்ராசஸ் ஆகும், ஓகே இந்த இடத்துல இது யூஸ் ஆகணும், இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகணும்னு இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனால் பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூவ் ஆனே ஆகிட்டு இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. அந்த டாப் லெவலில் அட்டைன் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாம் தெரியும். ஆனால் ஸ்ட்ரகிளிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெயின் எல்லாம் தெரியும். இது அப்போ ஸ்ட்ரகிளிங்கில் இருக்கிறவன் யோசிப்பான்,
எப்படா இதெல்லாம் பண்ணுற, எனக்கு இங்கே போனானே இங்கே வலிக்குது, அங்கே போனானே இங்கே வலிக்குது, வலிக்க தான் செய்யும். ஆனால் எப்போ ஒரு ப்ரோ லெவலுக்கு அட்டைன் பண்ணுறானோ, கான்ஸ்டண்ட்டாக அவன் இது பண்ணுறானோ, அப்போ தான் அவன் அந்த ஃப்ளோ ஸ்டேட்டில் வருவான். அந்த ஃப்ளோ ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவன்கிட்ட நீ எப்படி இது பண்ண, இது எப்படி உனக்கு வலிக்காமல் இருக்குன்னு இருக்கிறது கேட்பான். இங்கே ஓடும்போது எனக்கு வலிச்சிது, இங்கே ஓடும்போது உனக்கு ஏன் வலிக்கலை அப்படின்ட்டு இருக்கிறது கேட்பான். நான் என்னன்னா அது எனக்கு வலிக்கலை, நான் எப்படி உன்கிட்ட சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அங்கே போனால் இப்படி வலிக்குன்ட்டு இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்போனா நான் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இப்போ தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியாது. ஏன்னா அவன் அந்த கான்சியஸ்னஸே மறந்துட்டு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவான். அந்த இடத்துல அவனுக்கு வலிச்சிருக்கும், ஆனால் அதையும் தாண்டி அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கான்ட்டு இருக்கிறது அவன் ரியலைஸே ஆகியிருக்க மாட்டான். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், அவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி இதை அட்டைன் பண்ணான்னு இருக்கிறது கேட்டால் அவனுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் ஸ்டடியும். Learn more effectively. If you ask someone that's up here, inevitably what they will say is, oh, yeah, I already do that. Oh, yeah, now that you teach it, yeah, I do that when I'm learning. They don't have like a technique or a particular thing that they're doing. And if those people use those techniques, they would do even better. But by default, their brain is already doing that. And the reason that I teach certain strategies so specifically, like first you need to do this, like step 1, then step 1A and step 1AI, is because for the people that have never learned to think like that, you are basically trying to imitate the successful person, but in a way that actually matters. So this is the key point. Imitate சொல்கிறது யாருன்னா வெயிட், சில லேர்னிங் தியரிஸ் இருக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் இட். இட்ஸ் பண்டூரா என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம வந்து லேர்னிங் எப்படி நடக்குதுன்னா த்ரூ அப்சர்வேட்ரின்ட்டு இல்லை, லைக் இமிட்டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். You need to copy the successful people cognitively, not physically. And you can't ask them, because I've had experiences where I've asked the top person and they're misattributing it. They'll be like, oh, I do flashcards. Yeah, I do have to agree. Yeah, exactly. You know? So these people, they don't need good strategies. They can do whatever they want. They can just be reading stuff. I remember there was this guy in my medical school, same class, and he was in lectures just like this. And then every now and again, he just goes, It's like, what is that? That's not, laughing, chuckling to yourself is not a learning strategy. And he never wrote any notes. And I remember a couple of years later asking him, because this guy was like topping the class. I remember asking him, what do you actually do? Like, how do you learn? Because I never ever see you study. And he just says, I just like to read the textbooks for fun. Who does that? Who just reads like a medical physiology textbook for fun? But the thing is that is also a kind of mindset to make you feel that, okay, it is so simple. நம்ம காக்னிட்டிவ்க்கு விட ஒரு எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கறது லூஸ் பண்ணிட்டாலே it becomes very easy. I don't know how I am talking all these things. I'm just continuously talking because I am telling that this is very easy, and making a constraint for me is kind of overwhelmness கம்மிப்படுத்துது. ஃபன்னுன்னு நம்ம சொல்கிறது என்ன நம்மளோட மைண்டை பண்ணுதுன்னா ஓவர்வெல்னஸ் அந்த ஃபீலை வந்து கம்மி பண்ணுது. ஸோ அவன் ஃப்ரெண்ட் அப்படி தான் creates so much engagement that he is naturally interested. So he does find it. எவ்வளோ ஆடு Monday, Indian girl, $50, she's gone in a month. Fun. So from him, if you were to copy his strategy, it would be reading and literally just sitting there listening. These are strategies that for 99% of the population, if you simply think this is the key to success, it is not going to help you. Like, you're already doing this. And sometimes what they'll do is they'll say, oh yeah, I use like a popular thing like flashcards. Great. So what that means is that
this person, they have one little gap in their system, and flashcards fill that gap. Hmm. If you have 100 gaps, That's and a you new fill thing. 10 of those with flashcards, you still have 90 gaps. And those 10 gaps that the flashcards are filling, that's probably not even the most important ones. And the problem is those strategies lie everywhere on that spectrum. Exactly. Like, it's not that only flashcards is found there. Yeah. But what you're saying is deep processing is only found there. That's exclusive to this. And the thing is that deep processing can be trained. You can actually get better at it. It takes practice, but it's a habit like any other habit. You can rewire those habits with diligent training. But like you said, the issue is that this strategy and a lot of these strategies, everyone is using them. So a terrible question to ask about, if you're trying to decide what is the best strategy to use, a very intuitive question that you might ask is, what are the strategies that most people that do well use? That's very intuitive, right? If I want to do really well, I want to look at the people that are doing the best, and I want to think, what are they doing? If I want to become like an Olympic sprinter, I'll look at Olympic sprinters and I'll ask myself, how do Olympic sprinters train? What are the training methods that they use? And then naturally, that's probably the ones that are the best to copy. But the issue is, if you apply that same principle, you know what is a strategy that the top 100% of the top performers of every industry in the world do. And they do this every single day, multiple times a day without fail. Every single one of them breathes. You see, that's where the logic fails. Is that when you ask yourself, what is the most common thing that this band of people does, you're just finding the things that are common. What you need to ask is, what are the things that these people do differently that other people do not do? What is the biggest difference between it? So if I say that all the Olympic sprinters have a very particular type of warm-up, and the people that do that are consistently better, and the people that don't do that are consistently worse, and maybe if you could even find examples where someone who used to be not very good started doing this and you saw that they started getting better, then that is the strongest indicator. So what percentage of people write notes, use flashcards? Depending on the surveys that you look at, between 50 to 80% of people. What percentage of people are actually doing well? Well, statistically, like if you say the top 10%, only 10%. Even though it's intuitive to ask yourself what's the common thing in a certain band, really what you're looking at is the uncommon thing. What is the uncommon thing that the top performers do? And the uncommon thing that all top performers do, that none of the lower performers do, is this deep processing, this really deeply thinking about information and trying to connect things together. Can you chunk down what deep processing is? Because that's still very abstract. So when you say like people do this, it's like, what are the behaviors that they're doing? Like if I was watching this video and I was on that spectrum, or it doesn't matter where you're on the spectrum, you just want to progress, right? You need to do more of certain behaviors that get you to think it this way that only the top performers think. Yeah. Right. What do I? Because like the other thing is like the people in the lower band, if they're asking the people in the top band what they do, and those people have no idea, they're just gonna say flashcard reading, whatever. But they don't know. And if that's shared, like how do you actually know what? How do you progress, right? So I think there are two gates that need to be opened and passed in order for you to progress from this side through to this side. So the first is an effort gate, and the second is an actual thinking gate. This is like the target. If you're here, if you feel like you're kind of like struggling, even if you're not like struggling, even if you feel like you're generally an okay performer, but it's very inconsistent for you to be able to perform at that top level, and you want to just be able to do that more consistently, or you want to be able to do that just more efficiently, so that instead of it taking you 10 hours to reach a certain level, it now takes you 5 hours, then it's the same process. You're basically just trying to move further and further along the spectrum. So the target is this certain type of thinking. So the type of thinking that allows deep processing has to be thinking that is connected. It literally means that every dot of information, every thought, every variable, every factor that comes in must be thought of in relation to each other. This has to happen at the very, very beginning. What does like in relation actually mean? Because I think like
before like working with you, I would have thought about in relation very differently to what I know now. That's good. So what would in relation to have meant for you before? Before, it would have meant that like a certain topic is related to another topic because they're within the same paragraph, and that's how I would have integrated them. And they come under the same subtopic. That's the relationship. Okay, so there are multiple ways that you can think about things being related to each other, and there isn't necessarily a right or wrong, but I do think there are tiers in how valuable it is to think about these things. So, but you can't always hit the top tier in every situation. So in the top tier, like S tier, like the best type of relationship for you to think about is things that are, let's just say, impactful to their influence. So let's say this is A and this is B. What is the influence that A has on B? So in other words, if A were to change, Here is something surprising about அவன் கனெக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கான். ஸோ எப்படி குரூப்பிங் பண்ணுறது, எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ரெலவெண்ட் ஆக்குறது, ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு க்யூவை க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது தான் அவன் சொல்கிறான். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு ஆங்கர் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. யூ வில் கம் டு நோ அபவுட் ஆங்கர் பாயிண்ட், எப்படி வந்து ஒன்று ரிலேட் ஆகுது. ஸோ அந்த ரிலேட் ஆகிறதுக்கு என்ன ஆங்கர் தேவைன்னு இருக்கிறதெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் படிக்க தான் அது தெரிய வரும். how would that change be? Understanding the influence and the magnitude of that impact. So that is one of the most valuable types of relationships because it's very nuanced and it's very deep. It requires you to understand both A and B at a deeper level than just simply knowing what it means or being able to explain or understanding the definition, reciting the definition, something like that. If we drop to like an A here, this is simply by understanding what are the similarities and differences. So how is A similar or different to B? If I were to say, if A changes, how does that influence B? You may still not be sure, but you are creating good separation of concepts. So your brain is finding it easier to distinguish A and distinguish B. And, kind of like, if you're in a dark room and I'm holding up like some playing cards, right? And I say, hey, what card am I holding up? And you're like, I can't, 5 of spades? Like, I can't really tell. When I turn the lights on, you can see it more clearly. If I hold up 2 cards and I say, hey, which one is a 5 of spades? It's hard to distinguish. So by asking yourself, how is one thing similar or different to another thing, and this is comparison, it forces you to understand each one in more detail to create clearer resolution. And it's important because normally when you learn something, you're just going off like vibes most of the time. You kind of read it and you're like, I feel like it makes sense to me. I feel like I understand it. And it's just a very blunt and not an accurate way of measuring how well you actually truly know something. So what actually is understanding, and is it important to understand? And at what stage do you actually need to be able to understand something? When, I don't know, let's just say you have a textbook, you look at the first chapter, you read that first page. Understanding is purely a subjective feeling that something makes sense. That's all it is, which is heavily influenced by how deeply you think you need to understand it. So someone who is a deep processor, they don't understand things faster. They actually understand things slower because their bar for understanding is much higher. If I'm learning a new language and I'm a beginner at it, I've understood the sentence when I literally know what it means. And maybe there's a nuance to it. Maybe there's a way of interpreting it. Maybe this sentence in the context of this whole paragraph actually needs to be, it's actually much more important than I thought it was. So that would be a deeper level of understanding. And then maybe that paragraph in the context of this entire topic, there are all these different nuances. Thinking about understanding more like just a feeling and a natural byproduct of how you think, it stops becoming a target. It's not about when do I understand it? When should I do this understanding thing? Understanding and memory, retention, these are just natural byproducts. That's not the goal. The goal is to differentiate by finding similarities and differences, by comparing. The goal is to understand the influences that they have on each other, understand the impacts. When you do that, naturally what you will find is that you understand each of these things and you understand it much more deeply. And it is a fallacy to say, well, I've
step 1, I'm going to understand it. Step 2, I'm going to compare and find similarities and differences. Step 3, I'm going to try to do this. You don't need to. You can just skip all the other steps. You can just go straight to trying to do the highest tier, and then naturally you will start understanding and remembering it with that process. Now, I did say though that you can't just jump to S tier every single time, and that's because when you're learning something new, you actually don't know if two things influence each other at all. And so sometimes when you're trying to see whether they're influential, you realize I actually just cannot figure out any influence that these two things have on each other. And in those situations, you should at least try to find similarities and differences to distinguish them clearly. So this pattern of thinking where every time you take in new information, you force yourself to jump straight to thinking about the influences that they have on each other. That, number one, takes a lot of rewiring of existing habits, because your existing habits will just be on trying to understand it, get through the pages. So fighting that habit and thinking in this way, you need to be able to think in this way to do this deep processing. That is what creates this deeply connected, highly functional type of knowledge. This is the stuff that people at the top do automatically. So everything that I've explained right now, you don't have to take my word for it. Go find someone that you think is at the top of their field, and then ask them, hey, when you learn this new thing, do you often think about how the new thing you're learning influences the other things that you already know? They're gonna say yes, they will say yes. And you can also ask them, is that something that you actively try to do? They'll probably say, no, it's like I've always done that. That's how I just happen to do things. And that's all the evidence you need. If you don't already do that, it means that the strategy that they're using is not going to be enough, because you need another additional proactive strategy to be able to train that. Hey there, sorry to interrupt myself, but if you're enjoying this content and you want some more practical insights and takeaways that you might be more depth for free. The ancient Rishis knew that the real power doesn't come from hustle. Particularly he is saying about deep processing. Explain பண்றோம். So deep processing ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது என்னன்றது. So continue to the video. ஏன் வீடியோவில் ஏன் டீப் ப்ராசஸிங் என்னன்றது? டீப் ப்ராசஸிங் நான் எங்கேயோ எழுதி வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். டீப் ப்ராசஸிங் effect is needed. What you are learning. കാപ്പിലൊക്കെ തണുത്തിരിക്കുന്നു. Deep processing. ஞாபகம் வரலையே. இந்த டீப் ப்ராசஸிங் എന്തിനാ? Deep processing இன்னொரு இது பார்க்கணும். இதுலயே சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். This effort state appears, because doing this, especially if it is not already your existing habit, is going to feel uncomfortable, it's going to feel difficult, it's going to feel different, and because it's not a habit, it's going to be effortful. Habits are effort saving. Everything that's not a habit is effortful, and our human brain really doesn't like spending effort. It is naturally lazy. Every human is just natural. The natural state is just to preserve energy. And so if we're trying to pursue this goal, you will find when you try to do this a resistance. You will feel like you don't want to do this. You're going to find excuses. You're going to convince yourself, this doesn't work. I don't need to do this. I can get away with doing flashcards. Why? Flashcards are easy. Any monkey can make flashcards. All you need to do is just type things, right? And then you just, oh, hey, look, Anki tells me that I need to review this card. You can just do that mindlessly. I can be nearly falling asleep and still be doing the flashcards until I used to just flashcard myself to sleep. The fact that that's possible means that it's not an active process, which is not building high quality knowledge. And so when this
So there's two things. Number one, you have to understand that this gate will appear. There will come a point where you realize that this is taking more effort, and that is the defining moment of whether you will progress or whether you will forever be in this bottom band. The people who decide that they are willing to put in that effort and sit with that discomfort and challenge their existing habits and challenge themselves to think in this way even when it's difficult, those are the people for who that effort is going to slowly reduce. It's going to get easier and easier. It's going to become a new habit, and eventually they're going to become a top performer. And the people who are not able to tolerate this effort, or they're not expecting the effort, it catches them off guard, and now they're sort of like, oh, they're gonna rebound back. Those people will not be able to progress further. That's it. If you can get through the effort gate, to reach the thinking gate, and this becomes a new habit, congratulations. You're a deep processor. You're probably doing great in life now. So, how do you actually know that you're thinking in the right way? Because you said previously that understanding is like subjective, and it doesn't. என்ன சொல்கிறேன்னா எப்போ இல்லை அவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒருத்தன் வந்து அது தப்புன்றதுல அவன் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணுறான்றது அப்போ லேர்னிங் நடக்காதுன்றதில்ல. தப்பு பண்ணாலும் அவன் படிக்கிறான். கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவன் ரியலைஸ் ஆகும், ஓ இந்த கனெக்ஷன் அங்கே கனெக்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சா. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு படம் பார்க்குறோன்னு வைங்க, அந்த படம் பார்க்குற டைமில் நம்ம கடைசியில் ஒரு சஸ்பென்ஸ் நடக்குது, ஒரு ஐயோ சஸ்பென்ஸாகவே வச்சுட்டு இருந்து கடைசியில் ரிவீல் பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் நமக்கு தெரியுது, அப்போ அவ்வளோ நேரம் படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் முட்டாளாம். இல்லை நம்ம வந்து எப்படி அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு இருக்கிறது தான். அப்போ தான் நம்ம ரியலைஸ் ஆகுது, ஓ இது நடக்குது அப்படின்றது. அப்போ தான் அது லேர்னிங், அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது நடக்கும்போது தான் அது நம்ம கற்றுக்குறோம். அது வரையும் நம்ம படத்தை பார்த்துட்டு இல்லைன்னு இருக்கிறது அது பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் தான். வி டோன்ட் ரிக்ரெட் ஆல் தோஸ் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் ஆர் லேர்னிங்கும் இருக்கணும்னு சொல்கிறது. நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். இப்போது இன்கேஸ் நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்கிறோன்னு, இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 2 வீடியோ எடுத்திருக்கேன்னு வை. ஸோ வீடியோவே எடுக்கலான்னு வை, ப்ராசஸ் நடக்காது. வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணுறது நல்லது, அப்போ தான் கற்றுக்க முடியும். ஸ்லோவாக தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம ப்ரோக்ரஸை நம்மளால் பார்க்க முடியாததுனால தான் நம்ம அது வந்து நடக்கலையோன்றது. இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், திடீர்னு பார்த்தா ஐயோ என்னடா இது வயிறே குறையல அப்படின்றது தான். ஆனால் நமக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் தெரியும் நம்மளோட சில மசில்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது. ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட பேக் மசில்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும், அங்கே இருக்கிற ஃபேக்ட் ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ பேக்கில் ப்ரோக்ரஸ் நடந்துகிட்ருக்குன்றது தெரியாது. ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணுறதுலையும் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது. ஸோ வி கேனாட் ஃபாலோ ஆல் த மிஸ்டேக்ஸ். எப்போவுமே அந்த மிஸ்டேக்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. பட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் இட், வி கேன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் இட். இப்போது நான் இவ்வளோ நேரம் டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்றது, நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன்றது, இதெல்லாம் நடக்கிறதா இருந்தால் கூட some of my turns has been reduced because I used to be those kind of person who was talking like that. But இப்போ அப்படி இல்லை, பிகாஸ் அந்த ஸ்டேஜை கடந்துட்டேன். I'm not able to realize that okay I have to talk like this. அந்த தாட்டே என்கிட்ட இல்லை, பிகாஸ் I am been practicing, I am trying, learning from my mistakes. ஸோ எப்போ நான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறோமோ அந்த டைம்லலாம் லேர்னிங் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணலாம். So what's the outcome that you should be looking at? Really, that's a really good question. So there are 3 types of metrics that you can use to measure yourself. The first metric that you can use to measure yourself is actually just the feeling that you get when you're using the process. It sounds like this would not be very accurate, but this is actually one of the most accurate ways to measure your own progress. When you are learning in a passive, very superficial way, you're not doing this deeper processing, learning for you feels slow, tedious. எவ்வளோ ஆர்டராக போடுவீங்க? Get noticed for the right reason. Okay, it is frustrating to see the ads.
tedious, linear, monotonous. You do it long enough, you will fall asleep, and you can tell that your brain is not like really curious or actively engaged. And Okay, most people, இவ்வளோ even if they are இவ்வளோ நேரம் நான் வீடியோ எடுத்துகிறேன். இட்ஸ் அரௌண்ட் 39 minutes of the video, and what is happening is I don't realize how much time I have spent on it. I'm just sitting through it. இங்கேருந்து நான் எந்திரிச்சு போகல, இங்கேருந்து எந்திரிச்சு வேறு எங்கேயும் போகல. என்கிட்ட காஃபி இருக்குது, காஃபி குடிக்கணும்னு கூட நம்மளோட மைண்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆகல. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் சிட்டிங் இன் திஸ் வீடியோ, ஐ எம் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டு டெலிவர், ரிமைண்டிங் மை செல்ஃப் தட் ஐ ஹாவ் டு கன்வே சம்திங். என்கிட்ட இருக்கிறது உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு இருக்கிறது ஒரு ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால. ஸோ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கணும்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸிங் நடந்திருக்கணும். ஓகே, ப்ராசஸிங் நடந்துருக்கணும். சரி, என்ன சொல்லிட்டுருன்னா, tell that your brain is not like really curious or actively engaged. And most people, even if they are a shallow processor for one subject, they may be a deeper processor in something else. And often we see that. ஓகே, அதுவும் ஒன்று தான். என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி. In this deeper processing, learning for you feels slow, tedious, linear, monotonous. You do it long enough, you will fall asleep. And ஏன் தூக்கம் வருதுன்றது அது. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம பிரெயினுக்கு பர்பஸ் இல்லைன்னு வைய தூக்கம் வராது. எப்படி சொல்கிறது, பர்பஸ் இல்லைன்னா தூக்கம் வரும். ஓகே, சரியா? ஓகே, எப்படின்னா யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்திங். இஃப் யூ கிரைண்ட் இட், யூ வில் ஈட் டுமாரோ food. If you don't grind it, you feel like, okay, tomorrow I will see, and you will go to sleep. But அதை அரைச்சா தான் நமக்கு நாளைக்கு சோறுன்னு இருக்குதுன்னா அப்போது அரைச்சி தானே ஆகும். ஸோ நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது. ஸோ கோல் இஸ் மேக்கிங் யூ டு டூ த ஒர்க் அண்ட் தென் ஸ்லீப். But if you don't have a goal, you just decide that நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், தூங்கிக்கலாம் அப்படின்றது. The only thing is you have to have a goal saying that I will finish this so that I will do that. So tomorrow I will be getting the food. So அந்த மாதிரி தான். So you can tell that your brain is not like really curious or actively engaged. And most people, even if they are a shallow processor for one subject, they may be a deeper processor in something else. And often we see that outside of formal learning. Like when people learn about hobbies, they naturally tend to use more effective learning processes because they don't have the bad habits from school. And so if you think about, the example I always give is, if there's like a favorite movie or a TV series or an anime or a book series or whatever it is, and you take two characters from, let's say two different, your favorite movie, take a character from there, and I say, okay, these two characters meet at a bar, what happens? You could probably like play out an entire screenplay of types of things they might say to each other, whether they'd like each other, whether they'd fight each other, you can almost imagine an entire story popping out of that. That is an ability to have deep, connected, nuanced knowledge. You have learned about that character and all these subtle attributes, and you've been able to say, when A and B meet, what is the influence, what is the impact of that? And are people able to do that because in those instances the effort gate is not there because they're actually interested? The effort gate is not there because the habits are not there. The bad habits are what creates the effort gate. And people get those bad habits because of the way they go through school? Like, Kind of. right? A lot of the time, yeah, it is. So ironically, some of the easiest people for me to train are actually like those, the high school dropouts. They're the people who, because it's an interesting thing, and this is not the case for like every high school dropout. A lot of the clients that I work with are CEOs or business owners, and a lot of them have not had like conventional academic pathways, going through school. These are people who didn't do well in school, and they weren't able to adapt their method to play the game of doing well in school. Instead of developing new bad habits to play the game, they just stop playing the game. And as a result, when I teach them this stuff, for them, often they just think like, oh yeah, this is what I already do. Like, this is how I figured out how to do it. Except it took them
20 years to figure out how to do it, and then there's more that you can layer on top of it. But yeah, a lot of this effort is just driven by the fact that there's like these sticky habits that hold us back. So coming back to the feeling of effective learning is you're going back and forth. You are doing this comparison. You are feeling engaged. You're feeling curious. You're feeling closer to how you learn about something interesting in a hobby, something that you're genuinely interested in. You're feeling that spark of curiosity. And even if it's a topic that you think is kind of dry and you're not really that interested in, you feel like, I'm able to see how it could be more interesting. It's not that I just understood it, but I actually really feel. If you're always tired, overwhelmed, or think you are lazy, it is not your fault. You're never. And this sounds quite poetic, but sometimes the way that I describe this is like dancing in the halls of your knowledge. It's the space that you now own. And you can go from any point to any other point. You can freely work with that knowledge in any direction. That level of fluidity, that is a very clear indicator that you are thinking in the right way. There are ஸோ இப்போது நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைமில் ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே நிறுத்திட்டானா அப்போ லேர்னிங் நடக்குமா? நடக்காது. பேசிக்காக அதுதான். பேசிக்காக என்னன்னா நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்றது அந்த ஃபீலிங் வந்து ஓகே நம்ம இது பண்ணுறது ரைட்டுன்னு இருக்கிறது நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமலே அது பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா அப்போ தான் லேர்னிங் நடக்கும். two other metrics, but the reason that this is actually the most accurate is that this is the most accessible. It is fairly accurate as a feeling, and there's actually studies on whether this feeling is accurate or not, and it turns out that humans are generally pretty good at perceiving this feeling. Like, what is that feeling again? The feeling of something being mentally effortful but also engaging and stimulating. I know exactly what you mean there. So that feeling, it turns out that humans are pretty good at spotting that feeling. It's like the feeling when you're going through something, you're like, this is helpful, this is making sense. You almost start to like enjoy learning in a way. Like, yeah, you're getting into like a flow of things. You're starting to see how things are connected. You're feeling that confusion, but you're sort of also navigating and resolving that confusion. It's just like, oh, it's not just, man, I'm so confused, I don't know where to go next. Like it's difficult, but you ஃபீலிங் என்னன்னா நமக்கு ரிவீல் ஆகுது ஓகே இவன் இங்கே கனெக்ட் ஆகுறான் அங்கே கனெக்ட் ஆகுறான்றது. ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஓகே இந்த இடத்துல ஓகே இவன் ரிவீல் ஆகுறான், இவன் இந்த இது நடக்கும்போது சூப்பராக இருக்குது, இது எப்படி நடக்குது, அந்த ஃபீலிங் தான் இந்த ஃபீலிங். ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒன் பீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற டைமில் வந்து மாங்காய் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னும் முடியல. ஸோ மாங்காயில் என்னென்னா அவன் எப்படி வந்து ஷாங்க்ஸ் வந்து அவனோட கையை இழந்துட்டான் இருக்கிறது. ஸோ அந்த கையை இழந்தது வந்து ஒரு 1000 எபிசோடில் நமக்கு தெரியாது. அது வந்து அவன் ஏன் கையை இழந்துட்டான்ட்டு இருக்கிறது நமக்கு சத்தியமாக தெரியாது. ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இன்னும் அனிமி வரல. ஆனால் மாங்காயில் மேலோட்டமாக சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அவன் வந்து கையோ இழந்துட்டான் அப்படின்ட்டு இருக்கிறது மேலோட்டமாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது அவ்வளோ நாள் இது படிக்கிறது நம்ம சரியா தவறா அப்படின்னு இருக்கிறது நம்ம ஹேபிட்ஸ்னால தெரியாது. ஓகே நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம், அதை ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோன்றது நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஓகே நமக்கு அது புரிஞ்சிருக்கு, அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கு, ஏன்ட்டு அங்கே கேட்டிருப்போம். இவன் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஏன் அது கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்ற அந்த இடத்துல நம்மளை யோசிக்க வச்சது ஓட. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நான் ஒரு சர்டன் வீடியோஸ் பண்ணுறேன், அது வேறு ட்ராக். இப்போது இதை பற்றி சொல்கிறேன். அதாவது அந்த ஃபீலிங் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கும், பட் தே ஆர் நாட் ரியலைசிங் பிகாஸ் அந்த ஃபீலிங் நம்ம மண்டைக்குள்ளே நடக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். light that you never saw before at the end of the tunnel. Exactly, yeah. You can see how the thinking is progressing you towards it. So getting that feeling, that's the most important thing, because this is the thing that on an hourly, minutely basis is what's going to give you the feedback to know whether you're thinking in the right way. அதுதான் நம்மளை படிக்க வைக்கும். அதுதான் மறுபடியும் இப்படி பண்ணிட்டோமா, இப்படி இது நமக்கு புரியுதா, இதனால தான் இது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்றது நம்மளை மறுபடியும் அதுக்குள்ளே திரும்ப கொண்டு வர வைக்கும். மறுபடியும் ஓகே நான் இந்த வீடியோ பண்ணணும், இந்த மாதிரியெல்லாம் கனெக்ஷன் பண்ணணும், நான் இது உங்ககிட்ட சொல்லணுன்றது என்னைய தூண்ட வைக்குது. மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஓகே சரி நான் இது பண்ணுறேன், இது எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது, இது நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்ற ஒரு க்யூரியாசிட்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அது எப்படின்னே தெரியாது, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது
அது ஹேப்பனிங் ஆயிடுது. ஸோ ஏன்னா அந்த ஃபீலிங் நல்லா இருக்கு, அதை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். Let's continue. Because the other two metrics, you cannot get it at that level. Because the other two metrics rely on you testing yourself. And it's basically you test yourself through a calibrated or an uncalibrated source. An uncalibrated source means, a simple example is if you're studying for an exam, you just create a test paper for yourself. But it's uncalibrated because you don't actually know if that's how the real exam is going to be. Maybe you're using AI to like generate a test for you. You don't actually know if that's really the way that they're going to ask you about these concepts. So that will be an uncalibrated test. An uncalibrated test is usually what you would do because you cannot get a calibrated test more frequently. If you could do a calibrated test, a formative test, every day, that would technically be the most accurate because it's literally taking the way you need to perform and then assessing your ability to perform at that level. And you should see that that gets better. But this is a lagging indicator. The feeling is the leading indicator. When you feel the feeling and you feel it consistently, this improves. If you don't feel the feeling, any improvement in this is probably just like random variation. And so both are valuable, testing yourself versus using the feeling. But I feel that the feeling part of it is actually So I have this friend actually. ஃபீலிங்ஸ் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஃபீலிங்ஸை கொண்டு வர்றது more தான் valuable. There's more utility in getting ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறோம். So this and then it's testing yourself, and that's testing is either uncalibrated or it is calibrated. Usually this is low frequency, hard to access. This is moderate frequency, and then this is high frequency. And because feedback loops are more powerful, the more loops you can fit in and faster, high frequency ends up being more effective, even though it's technically like less objective. Okay, I have one last question, which is the effort barrier is like the big thing people have to overcome. What do you think is like the thing that separates the people that are able to overcome it versus not being able to overcome it? Like the fact that like we know that now this exists and we can be on the lookout for it, is that enough? Yeah. And like because you've taught so many students, like is there certain things that they can do to like be the person that does get through it? Yeah. It depends on the person in a way. We know, and there are studies that have been done on this. Want different people who can versus cannot overcome the effort barrier. எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும்? ஒருத்தனால பண்ண முடியலன்றது அவனோட அவுட்புட்டில் தெரிஞ்சிடும். ஒருத்தனால பண்ண முடியுன்றது அதுவும் அவுட்புட்டில் தெரிஞ்சிடும். We know that when you simply educate people about this, it is enough to make a difference. It is not enough to eliminate this. And this is where it starts getting a little bit complicated, and why there's a lot of interperson dependency is that for some people, it is not the issue of it taking effort. It is the fact that they are very sensitive to what they are losing by spending that effort. When you spend the effort, inevitably what happens is that you slow down and you stop doing more of what you were comfortable with, which is your previous method. And even though your previous method probably isn't getting you top results, you're still comfortable with that. But for some people, they have a lot of fear about doing badly in this, which they attribute to how much can I get through? How quickly can I go? How comfortable can I make this? Because they have like a meta habit of judging their progress based on speed or comfort. And when you say it's not meant to feel comfortable, and going slow can actually help you be faster and get better results, that actually becomes like a real emotional challenge for them. Because now they're starting to feel anxious. They're slowing down and they're thinking, oh man, this is so slow, I'm not covering it quickly enough, what if this doesn't work, what if I fail? And it's that thought of, what if this doesn't work, what if I fail, what if this mistake is unrecoverable? It's those feelings that inevitably make them give up. And often those people that have those thoughts, the issue is not the effort, because they put in a lot of effort constantly. They are the type of person that is trying harder than everyone else. ஃபெயில் ஆகணும்னு எவனாச்சும் படிப்பானா? ஸ்கிப் தான் பண்ணுவோம். இல்லை ஃபெயில் ஆகணும்னு எவனாச்சும் படிப்பானா? கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் விடுவோம்.
ஃபெயில் ஆகணும்னு படிப்பானான்னு பார்த்தா படிக்க மாட்டான். அவன் வந்து அதில் ஜெயிக்கணுங்காக தான் படிப்பான். ஃபெயில் ஆகணும்னு யாரும் படிக்க மாட்டான். Because they are driven by this ceaseless voice in their head that tells them, what if it's not enough? What if you fail? For that reason, for those people, it's more challenging, but they have to reach. What if we fail? அப்படின்னு வருமா? தாட் வருமா? யோசிக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்தால் சொல்லுங்கள். Reframe their understanding of what are the things that actually create success and what are the things that you have been trained to think create success. What are the things that someone has told you, and you look at your experiences. If that were true, what would you expect to see? If it were true that simply just doing more of what you're doing now were to lead you to success, well then what should you see? And sometimes it's so hard to get those people to just break through this barrier that I just take my hands off and I just say, just do what you want to do and just see what happens. Normally what happens is that a year or two later they come back to me and they realize, okay, so there was this exam that I thought was going to be life or death. If I fail this, my life is ruined. Okay, well actually what happened is I did fail this, and surprise, life was not ruined. But 2 years have passed and I've been struggling to try to overcome this. There's now a different track on life that I'm now working towards, but I've realized that I need to change the. ஓகே அப்போது நாம் வந்து இது 10 மான்றது கேட்குறான். ஓகே நம்ம இவ்வளோ படிச்சிட்டோம், இது போதுமான்னு இருக்கிற ஒரு தாட் வருதுன்னா ஆமாம் வருது. எப்போனா நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாம் கவனிச்சிட்டோம், ஓகே நம்ம போய் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் அப்படின்றது. இது 10மா அப்படின்னு நம்ம கேட்டான்னு வை, ஐயோ எஃபர்ட் எடுக்கணுமா வேணாமான்றது. ஸோ தாட்ஸ் வரும். Approach, and usually that's what happens, and that's still, in my view, a good outcome. And that's the reason why if I teach someone this stuff, it's not always for everyone. And some people listen to this and they think, oh, I don't need this, like it's irrelevant, or like it's just this theory, or like real performance, whatever. People have all sorts of different excuses. For them, I just say like best of luck to you. Like I really hope you do very well and that you truly don't need this. But if one day you come back to it and you reconsider, the door is open. Because I'd rather this person make the mistake, realize that they were wrong, and still feel comfortable to come back and learn it, rather than being so like, because if I say like, no, screw you, I don't want to ever see your face again, well then one day they're going to make that mistake and then there's nowhere for them to go. So yeah. முடிஞ்சிச்சா? ஓகே வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங். ஏன் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேங்குது? என்னமோ ஆயிடுச்சு. ஓகே இதோட வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலி அவன் 2வது பார்ட்டு விடுவானா 3வது விடுவான்றது தெரியாது. சரி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னா ஒருத்தரை காப்பி பண்ணுறதுனால நம்மளால் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்க முடியுமா? நம்ம வந்து ஒருத்தரை இது பண்ணிக்கிறோம். ஓகே நான் இதையும் சொல்லிடுறேன். இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல் வீடியோ ஒரு 30 minutes வீடியோ இருக்குது. பார்த்துட்டு எனக்கு இது மட்டும்தான் தேவைப்படுது. இந்த விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு தேவைப்படுது. இந்த வீடியோ வச்சுட்டு எப்படி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங், அவனுக்கு எஃபர்ட் தேவை, திங்கிங் தேவை, கனெக்ஷன் ஆகணுன்ட்டு இருக்கிறது தான் அவன் 1/2 மணி நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கான். சரியா? என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு டாப் பர்ஃபார்மன்ஸை அட்டைன் பண்ணுறது ஈஸியே கிடையாது. அது எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி. அவன் வந்து காக்னேட்டிவ் ஃபீல்டில் அவன் அட்டைன் பண்ண மாதிரி இருந்தால் சரி, அவன் வந்து ஒரு
ஃபிசிக்கல் லெவல்லையோ ஒரு சைக்கோமோட்டர் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தால் சரி, ஒரு இமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அவனோட ஆட்டிடியூடை மாற்றுறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் மாஸ்ட்ரி அட்டைன் பண்ணோன்னா அவன் காப்பி பண்ணால் நடக்காது. until he goes through every set of problems. Okay, when I say this, I wanted to include one more thing. They say that like Abdul Kalam is been learning through the street lamp gadila ukand padicharu vandhu. So when my parents come to me and say that, okay, even I really struggled a lot to become this or this stage, and it was difficult for me to learn all these things. Okay, both face difficulty, many face difficulty. Where is the spark? Why my parents did not become like Abdul Kalam? Why only Abdul Kalam became Abdul Kalam, like a president? Okay, why my parents did not become a scientist? It's a big question, right? So to attain all these things, we have to have a spark to do it, consistency, to have the discipline, all these things to align to become a top level. நம்ம வந்து திங்கிங் சொல்கிறோம், நம்ம வந்து எஃபர்ட்ஸை சொல்கிறோம், ஹேபிட்ஸை சொல்கிறோம், எல்லாமே அலைன் ஆகணும். அலைன் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு ப்ராசஸை தேர்ந்தெடுக்கணும், நம்ம ஒரு கோலை செட் பண்ணணும். இதெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ராக்கை லீட் பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம பண்ணுற எஃபர்ட்டும் நம்ம பண்ணுற டைமும் கரெக்டாக இருக்கணும். இப்போ நான் ஒரு வீடியோவை பண்ணுறேன் அப்படின்ற எனக்கு ஹெட்டில் தோணுச்சுன்னா, if I'm able to crack, okay, within this constraint I will be doing all these things to make your decision exactly work on it. நம்ம பண்ற ஒர்க் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த டைமில் லான்ச் ஆவேன் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஒரு டிசிஷனை, ஒரு ஹேபிட்டை டிசைட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுனாலே half of the people will become the top level. நம்ம டாப் லெவல் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு காப்பி பண்ணணும்னு ஒரு அவசியமும் இல்லை. until you make the realization in your head that நான் வந்து இங்கே இருக்கேன், இங்கேருந்து இங்கே ஆகணும். ஸோ வாட் டு ஐ டூ நவ்? த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு தான் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை நான் வந்து இங்கே வரையும் இருக்கிற டியூரேஷனில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன்ட்டு இருக்கிறத ஒரு மைண்ட் செட்டை நம்ம வந்து ஹெட்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும். So that becomes very easy for a person to become the top level. So still ஏன்ட்ட கேட்டால் நான் ஒரு டாப் லெவலாக இருந்துட்டா, according to me, according to my idea, I am telling that I am top level for my competitor. Who's my competitor? The competitor is me. For my level, என்னோட காம்படிட்டர் விட நான் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கேன்னு இருக்கிற தாட் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் கம்ப்ளீட்டிங் வித் மை செல்ஃப், ஐ எம் நாட் கம்ப்ளீட்டிங் வித் அதர்ஸ். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தட் ஐ எம் குட் ஆஸ் அட்ஜஸ்டிங் செல், ஐ எம் குட் ஆஸ் மெனி ப்ரொஃபஸர்ஸ். இல்லை, ஐ எம் குட் அட் மை லெவல். ஸோ இது வந்து சில பேர் என்ன நினச்சிக்கலாம், அப்படி நினச்சிக்கிட்டான். நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன், நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட வீடியோ நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு ஷேர் பண்ணாமல் போன வீடியோஸ் நிறையாவே இருக்குது. பிகாஸ் ஆல்வேஸ் ஐ யூஸ் டு லேர்ன். ஸோ இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஹஸ் மேட் மீ ஹூ ஐ ஆம் நவ். ஸோ அது
என்னை reflect பண்ணது to do all these things, to spread the knowledge whatever I am having. அண்ட் டீப் ப்ராசஸிங் பற்றி நிறையா பேசலான்னு இருக்கேன். ஒரு சிமிலர் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போடலாமா, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சீரீஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் போடலாமா அப்படின்றது தெரியல. ஸ்டில் ஐ நீடட் டு பிளான் ஆல் தீஸ் திங். பட் இப்போதைக்கு இந்த ரியாக்ஷன் வீடியோ இஸ் மேக்கிங் மீ டு be in this constraint to stay updated, release a video through 1 week. That is enough, because it takes a long period of time to edit all these things. So I feel that this amount of time I'm giving for this YouTube is helping me out. So that's it. So bye for now. I'm leaving. So actually I wanted to tell that welcome to my channel. Thank you. Bye.